Utathiaga ugaga no nyina oi kuruga wega na nikio ithuĩ tũrĩ muthingitv tuthiaga thĩinĩ wa kaunti ciothe 47 gũtigĩrĩra nĩ twakorwo tũgĩkũmathĩra ũrĩa kaunti icio ciatindia. Nĩ mwĩhoko wakwa atĩ nduku yaku ya mũico ya mweri ũyũ wa gatano tarĩki 31 nĩ yakorwo ĩkĩrĩkĩrĩra oro wega. Ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa mohoro maitũ ma thaa ici, na maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Na maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Ũthuthuria wa mĩrĩ mũtitũ-inĩ wa Shakahora ikereka rĩa kerĩ kũrĩka rĩrĩ mĩhang'o ya ũthikũria igacokereria wa kerĩ kiumia gĩũkĩte. Akenya kũgĩa kamweke ga kũruta mũhwa wao igũrũ rĩgiĩ ndereti ya kĩgĩna na ĩrĩa ĩtanyĩtio gũkinyio bunge-inĩ mweri ũkĩte. Kama mnataka tuzungumuze, tuko tayari. Kama tukataka tucheze, tuko tayari. Mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga kũrutĩra Kenya Kwanza mũkana igũrũ rĩgiĩ mĩario ya ũiguano. Na nguririkanie atĩ no ũkorwo ũkĩaranĩria nani kũgerera kũrĩa mwena wa YouTube nĩ muthingitv, kũrĩa mwena wa Facebook nĩ @muthingitv, rĩtwa rĩakwa nĩ Waitherero wa Njoroge. Na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ ũthuthuria wa mĩrĩ mũtitũ-inĩ wa Shakahora ikereka rĩa kerĩ ũkũrĩkagĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ na mĩhang'o ya ũthuthuria igakorwo ĩgĩcokereria wa kerĩ kiumia gĩũkĩte. Mũtongoria wa ũthuthuria wa thirikari Johannes Odul nĩ augĩte mĩrĩ 243 nĩyo ĩkoretwo ĩthuthurĩtio, na akĩaria thibitarĩ-inĩ wa Malindi sub county nĩ augĩte harĩ mĩrĩ 10 na ĩtandatũ ĩrĩa itigarĩte, 6 nĩ arume, 9 nĩ atumia, na matinahota gũkorwo makĩmenya mwĩrĩ ũcio ũngĩ ũmwe kuona nĩ ũgũbuthĩte. Oho nĩ ongereire na kuga mwĩrĩ wa mũndũ ũmwe nĩ akwĩrĩire thibitarĩ-inĩ kumana na higo ciake kwaga kũruta wĩra thutha wake kũrega kũrĩa kuma rĩrĩa akorirwo agĩtwarwo thĩinĩ wa thibitarĩ ũyũ, na ũthuthuria ũgakorwo ũgĩcokereria kiumia gĩũkĩte mũthenya wa ĩrĩ. 6 of them were male, then 9 were female. One of the bodies we were unable to determine the gender because of the level of decomposition. Adults were 11 and the children were 4. One of them also we were unable to determine the age because of the state of the body. When you look at the state of the bodies which we did autopsies on, one of the person we did autopsy on was very fresh and having died in hospital after staying in hospital for about a week. And what we were told is he had been admitted with severe dehydration and malnutrition. While in hospital, he refused to treatment totally. He refused even to take feed until he passed on. And we found out that the cause of death was kidney failure, which had been caused by dehydration. So that was the fresh one. But 13 of them were severely decomposed, while 2 were moderately decomposed. As for the cause of death, of course, I've talked about that one who died in hospital because of acute kidney failure, which was caused by dehydration. But 10 of them we found that had died because of starvation. There were features of starvation, while 5 of them we were unable to state the cause of death because of the level of decomposition. So far we've done a total of 243 bodies from the time we started autopsies, which is on 1st of this month up to today. We've done a total of 243 bodies, and from what we saw, most of them were males and most of them are also adults. Next week we are going to embark on the process of exhumation, which we intend to start on Tuesday. That is all.
Tio ya kuma kuria mwena wa Shakahola twakihoka ati uthuthuria ni uguthie na mbere kana ni ugakorwo githie na mbere na gutafanio niguo mirino ikorwo githie na mbere na guthuthurio tugithie na mbere ni ati mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga ni ahete mutongoria wa Bururi Dagitari William Ruto ginyagia muthe wa Jumatatu niguo akorwo aiguite ihoya ria a Kenya rigie ndereti ya kigina kana mamuere ikinya. Oho ni augire ati garama ya muturire iri iguru muno na thirikari ni rafanga kuongerera magoti magi na ndereti ya kigina ya mwaka uyu bunge-ini na kuga ni mekuregana nayo. Akwaragia ofisi-ini cia Jaramogi Odinga kuria augite ni mugaru wa watho kuongerera igoti kuri a Kenya riria maragerera moritu maingi kuona uthii wa na mbere orodo mwe na muturire ni urituhite muno makiria. Imepanda. Kama wewe ni mgeni Kenya hii ndio hujui. Lakini kama wewe unaishi Kenya hii unajua. Bei ya unga zimepanda. Siku juu zaidi. Bei ya mafuta, bei ya sukari, kodi ya nyumba, bei ya chumvi. Badala ya kukubaliana kuregesha warudisha hili kitu kwa inaitwa subsidies, wanaongeza mafuta. Ati kodi ya nyumba, ati wewe nasema hii si kodi, hii wewe unafanya investment. Lugha ile ambayo tulikuwa tumezika inaitwa wapende wasipende. Kama hii lugha ya wapende wasipende hatutaki kusikia tena. Hakuna kabisa. Sasa hiyo sheria ambayo wanaleta kwa bunge, jana nilikuwa na hapa na wabunge wetu. Na nikawaambia kwamba sitaki kuona hata mbunge moja kuunga mkono. Nataka wabunge wetu wote wasimame na wahesabiwe na wapinge. Nilikuwa waziri mkuu na Kibaki. Tunajua kuendesha uchumi. Tuliingia kwa serikali kama uchumi ilikuwa imeathirika zaidi kuliko hapa. Wiki hii, kesho ni Madaraka Day, kesho kutwa ni Alhamisi, na Ijumaa, alafu mpaka weekend. Sawa? Sasa tutapiga parapanda. Msiwe na wasiwasi. Na tukakihoka ati mutongoria wa kiama kia Azimio Raila Odinga mena mutongoria wa Bururi Dagitari William Ruto ni magakorwo makiaririria ndereti ino igemaine na kuritoha kwa muturire. Na tugithie na mbere ni ati mubango wa thirikari wa kurenga igoti a Kenya niguo make nyumba cia raithi ni uthiete na mbere na gwakia mwaki kuona kiama kia arimu kia NAT nikio kia ica ikuhi kuregana na mubango uyu. Arimu kuma kaunti ya Pokot ya Ithũĩro matongoretio ni mwandiki wa kiama gike Martin Sembelo maugite matifatie kurengwo igoti riu ni undu mushara wao ni munini muno na uguo makoria thirikari angikorwo ni magukorwo makimarenga mbeca ici cia nyumba kana mbeca ici kana igoti riri ria nyumba no nginya makorwo makimongerera mushara kuna mushara wao withi muno makiria. Mubango wa thirikari wa kurenga Kenya igoti rĩa 3% wa mushara wao niguo gwaka nyumba cia raithi ni ugomeirwo ni uregano muingi amwe ao makiri arimu wa kaunti ya Pokot magitetie kuongerereka kwa maruta na kuhinya kwa mushara wao. Tumekutana leo kama kaunti mzima ya West Pokot ambayo ilikuwa katika shule yetu moja inaitwa Nasokol with 600 teachers all from West Pokot County, taking seriously about 3%. They are saying their pay slips are at an ICU situation. If the government will implement this one, there will be no motivation in our classrooms. Ni mata hii ati matiria kuongerera mushara wao kwa miaka mingi na riu undu uyu onekanite gukorwo uri murigo hario. There are no salary increment which have been met so that it can sometimes you can say it can even compensate that particular 3%.
Like teachers now, they are earning a very small mega salary. Nyarekiria na kuga arimu atirarega na tabarĩra cia thirikari kũhingio no arimu mwena wao matikahinyĩrĩrio nĩ amu mena mathirĩ mararĩha. Well, the country in terms of economic, in terms of finance, the country is low. But what we can say is mngatupa tu kitu kidogo ili compensate 3%. We are not refusing the implementation and agenda of the Kenya government. Ribotera muthingitv iria kwanikagera Waitherero. Na tugitigana na icio cia arimu na tugukorwo makiregana na ndeto no ya kurengwo mbeca cia magoti ma nyumba tugakihoka thirikari ya mutongoria wa Florida Gitari William Ruto ni gukorwo ikirora undu ucio na kinyi niguo kwaga gukorwo makihinyiriria arimu oro ndomwe na a Kenya aya angi tugithie na mbere ni ati ene monania a ukoria na biashara amehaririria maria meriga guthira Madaraka University ya Embu macokerie thirikari kanya kau kiaria muthenya wa mwisho uria uhingirwo ni minister wa ukoria Simon Cherugui ene monania acio ni maugite a Kenya aingĩ metineyumiria akunyita itemi hari mehaririria maya ta uria maratanyite. Thutha wa thikũ ithano cia monania ma meharĩria ma Madaraka rĩu nĩ makinyĩte mwiso ene monania a ũkũria wa biacara nĩ macokeirie thirikari ngatho nĩ kanya kau. We are here to say thank you to our president who blessed our event and even the governor for really showcasing our county and ensuring that we want to enjoy this opportunity. Akiaria na andiki a Mohoro, muruti wa wira wa Tawa Sacco uria ni Dennis Mjomba, ni ugete monania acio ni magacirite na ni monete kanya ka guthomithia aikari a Embu kuiguithia na gwikuria. Continues to tower in the cooperative movement na imekuwa ni expo ya kufana sana kutoka maeneo ya Embu. Tumepata nafasi ya kuweza kujuza na kuelimisha wengi kuhusu jinsi ya kuweza kuwekeza na kujiendeleza. Mweneine wake Jacinta Gatweri uria ni monania wa gikundi kia Africa Women for Climate Change ni akenete gukora umwe wa monania aya akiuga ni mahotete kwendia indo ciao na makanyitanira na andu aingĩ. Really enjoyed the networking. The products that we brought here for our women empowerment program have really sold so well. We've got market, we've got contact, we even got great partners. Nake Paul Ngatia uria ni muruti wa wira wa Ukulima Sacco ni ugete mena mathina a aguri ao mwena wa kuiguithia na gukomba mbeca cia Sacco na akahoya thirikari etindike muthia wa gitinio kia misara ya aruti a wira niguo mahote gukobithia andu. Biggest challenge, especially on the side of savings and credit circles, whereby our members majorly comes from the county governments and national governments. It's the remittances. The money that is due for the circles are not limited on time. So I would request the government to push forward so that at least we can have a deadline for submission of deduction that has already been done from the people's pay slips. And that will definitely make us move forward in terms of giving out loans. Ribotera muthingitv njitagwo Wanjiru wa Muriuki. I do documentaries. Na ripoti ya kumakoria mwena wa Embu tukimirikiria gakuririkania atiririkana muthenya wa rucio niguo tugakorwo tugikungwira mambura maya ma Madaraka maria makorwo magitafanirio kuria mwena wa Embu noguo ka make sure no waikara thiini wa mutambo ni amu nigakorwo ukiamukira ndeto ino imwe kwa imwe. Tugithie na mbere ni ati atwarithia a matatu kuma mwena wa Naivasha uko ni county ya Naikuru marutete mukana wa kwaga kuriha igoti kuri thirikari ya county ya Naikuru kurumirira ngucanio cia mahinda kwa mahinda na iria ikoretwo ikionekana. MCAs gikundi kia mbeũ njĩthĩ ni maratetia gwikio ngono kwa ndereba umwe wa matatu na uria wohetwo gwa kahinda ka mieri 3 ni undu wa kwagarara watho wa barabara. Ngucanio gatagati ka ene matatu na thirikari ya Naikuru nehereirie kumana na kiria ene marauga thirikari ino ikoretwo ikingirira wira wao. Onekire thikũ igĩrĩ kĩrũmanĩrĩrio na tũrate mbeca nyingĩ mũno kũrĩ andũ matonyereire wĩra witũ na njĩra nditũ mũno kũrehe siasa. Ithuĩ nĩ twĩhotete nĩ tũmenyagira maũndũ mothe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.
ino ne bare sogereirie materefaya kweheta na kuga matikure haigoti ogo ithuĩ revenue nĩ tũrutaga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na revenue ithuĩ tũthondekete sacco cigatwara sub county itũ na nĩtwaugire ona tũtikwenda andũ kurutaga mbeca mwanya mwanya tũkwenda sacco ĩkoya mbeca cia ngari ciao magatwara kũrĩa ũguo nĩ tũrĩha revenue itũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ita rĩrĩ twaga gũteithio tũtikũrĩha revenue. Ene matatu cia Naivasha Owners Association ni morotete group ĩmwe ya MCA makimakuruhania na gũikia ngono kwa ndereba ũmwe na gũtuĩrwo kĩoho kĩa mĩeri 3 kana faini ya 300,000. Borithi tiratũteithia tũkoretwo tũkĩramĩka ndagwa nĩndonania haha mbica-inĩ twĩ mũcemanio-inĩ nao na marĩa matwĩrĩire gũtirĩ ndona ũmwe matũteithirie na tũtirĩ twateithĩka. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa ene matatu ici Stephen Mogai nĩoretie gavana wa Nakuru Susan Kihika aingĩrĩra nĩguo anine ndũgamano ĩno. Na nĩtũkwarĩria ithuĩ nĩtũrahoya gavana witũ oke atonyerere tondũ nĩma narore revenue itũ ĩrĩa tũrutaga one mbeca icio nĩ nyingĩ na nĩma nĩcikarĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mwena-inĩ wake mũikarĩri wa sako ya Enanas Kakunga Njũgũna nĩongereire na kuga mĩaka ĩhĩtũkĩte makoretwo magĩtwarithia mĩhang'o yao na thayũ thirikari ĩtekũingĩrĩra. Allocation tũtingĩka tondũ allocation nĩ twaheirwo maobici marĩa tũkuagĩra o mũndũ wothe nĩoĩ harĩa arutagĩra wĩra ũguo ndikuona kĩrĩa kĩngĩkorwo andũ a siasa moke maingĩrĩre wĩra ũrĩa tũrutĩte mĩaka ĩyo angĩona matũkorete tũkĩruta wĩra ũcio maciarĩtwo tũkĩruta wĩra ũcio angĩ magoka gũtuĩka nĩ megũtwatha tũtingĩtĩkĩra tũtigũthũkĩrio wĩra na wĩra witũ nĩ twĩrũgamĩrĩire. Handũ-inĩ ha Muthingi TV njĩtagwo Mũmbi wa Munyĩrĩ. Na riboti ĩyo ya kuma kũrĩa kaunti ya Nakuru nĩyo ĩkorwo ĩkĩhenie kahinda ga gũkorwo ngĩikĩria ndũgakorwo ngĩthiĩ haraya namu nĩ gũkorwo ngĩcokereria tũthiĩ na mbere na kuona ũrĩa bũrũri witũ wa tinda ũkĩgariũra. Hey darling, are we still on for our coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt. It's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Kwĩragwo ngingo ya mũciĩ nĩ mũtumia na nĩkĩo mũthoni wa Wambugu kana Nyarari ekũranĩire harĩ kũrũgamĩrĩra gũtetera na gũteithĩrĩria atumia thĩinĩ wa rũrĩrĩ. Na nĩkĩo tũrakũhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩre kũnyitanĩra na Muthingi TV kũmũcagũra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩa AfriGrow Women's Choice Awards. Njĩtagwo mũthoni wa Wambugu Nyarari na ngoragwo gũkũ kwa Muthingi TV tabarĩra-inĩ ya igagũrĩro. Nĩguo kũmũhe kura yaku hihinya *483*733* 551212# nĩtũnyitanĩre tũkũrie na tũkũranie na Nyarari ĩno. Na awadi ĩno ti yakwa ndĩwika amu nĩ itũ ithuothe. Ngai wa muoyo akũrathime ũkĩnjagũra. Asante. Kuwa mita na Lotto every hour. Get into the Lotto money train and win big. Ritarere urehotanira maita giri 20 hare besha iria waigerera 50 bob ukagwira shilingi milioni imwe o ithaa na milioni 40 o muthenya. Usiwachwe nyuma, mamili ni moto moto na Lotto. Igera M-Pesa paybill 77700
Zero. Andika kiugo Muthigi ta account name. Thakana shilingi 50 gija shilingi girigere ubambe do na loto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Nitokorwo tugicokereria ororingi mwiroreri wa Muthingi TV ngikorwo ni hingo na igurira karabiceni gakwa ngikorwo ni hingo waingira kuria mwena wa Facebook ngikorwo ni hingo waingira kuria mwena wa YouTube we igwe we mucie tuthie na mbere na kuona uria bururi witu wa tithia na tugithie na mbere ni ati Minister wa ugiteri wa thiini niwe Kithure Kindiki niarekereirie riboti ya maria hotete kuhingia na maria maumeire bururi mwena-ini wa ugiteri akigweta mamwe ma mathina ta ndeto ya Shakahola aici a mahiũ aria marothararĩtie ugiteri na njĩra nene gatagati ka mangĩ maingĩ ta uria Maina wa Mucwe aratariria. For us, the fight against terror remains the number one existential threat to our country's stability. I am happy to report with a lot of confidence that our agencies responsible for our internal security, in collaboration with and with the support of the Kenya Defence Forces at the borders and beyond our borders, have been able to keep the threat of terror away from our territory, as has been the case before. Nĩ makĩria ma mĩeri 6 kuma Kithure amũrwo ta minister wa ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ na kwĩhĩta kũng'ethanĩra na aici a mahiũ arĩa makorirwo makinyamaria bũrũri hamwe na kũraga aigi thayũ. Riboti yake ĩrĩa arekereirie mũthenya wa ũmũthĩ yonanĩtie atĩ kũhetũkĩra ũthuthuria wa kĩrĩu nĩahotete kũrũgamia tharĩkĩra cia itoi na kũhotithia bũrũri kũgĩa na thayũ makĩria. I am happy to report to the country that we have made great strides in the war against banditry, and we deliberately decided that although we know this is a war that is going to take us quite a bit of time, we must first silence the guns in the north of our country and make sure that there is law and order. Gũtirĩ kĩaga kaũru. Ũtongoria-inĩ wake nĩagũmĩirwo nĩ moritũ maingĩ ta ngero ĩrĩa yakĩkire mũgũnda-inĩ wa Shakahola kũrĩa ũmbũria wa mĩrĩ wĩrĩgĩrĩire gũgathiĩ na mbere kiumia gĩũkĩte arĩ ta ĩmwe ya magigi makorete bũrũri ũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka kĩrĩ. But the kind of damage Shakahola has done on Kenya, if we do not remedy and deal with this problem head on, this is the kind of threat that can hurt the country in the scale and manner in which some countries have been hurt. Our good neighbor Rwanda is an example of what happened in that country because of ethnic fundamentalism. Aici a mahiũ nao matiagĩte kũmũhe ihinda iritũ. Akenya a kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri nĩ makoretwo makĩgũmĩrwo na magĩtharĩkĩrwo nĩ aici aya kũrĩa Kithure eranĩire atĩ nĩ makũng'ethanĩrwo nao kĩwatho na makorwo makĩhukio kaimana. Kũrĩa mahiũ maya maiyagwo magatwarwo nĩ kũndũ kũrĩ moritũ maingĩ na gũtikarĩkaga nĩ Mũkenya wa kawaida, na rĩu nĩkuo thigari na aigi ũgitĩri marĩthomagĩra nĩguo mage gwa gũtwara. This problem of livestock rustling and banditry will come to an end. I also said, and I do reaffirm those words today, that 2023 is the year where, as a country, we are going to make the turning point in the fight against the primitive, barbaric, and murderous behavior of cattle rustling.
nayo mirorongano ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria gũthũkangio kwa indo cia mũingĩ nĩ kũng'ethanĩrwo nayo ũrĩa kwagĩrĩire, nacio ikundi iria citarĩ cia kĩwatho igũtharario na njĩra nene, naho arĩa maciũmbĩte mang'ethanĩrwo nao kĩwatho. In Central Kenya, we have seen during the period under review an emergence of cultural extremism by groups which are proscribed under the law of Kenya and which some people would like to revive. All those who could be recruiting unsuspecting youths to take part or to join prescribed organizations are enemies of Kenya. And for the sake of Kenya, we have to come for you and we'll get rid of you so that you go where criminals go. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, rĩakwa nĩ Maina wa Mũcoe. Thengiũ mũno mũndũ gwĩtwo Maina wa Mũcoe nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na tũgakĩhoka thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩmũrĩkana na ũhoro ũcio wa kũremana wa Shakahora ũhagũku wa ũgitĩri nĩguo gũtigĩrĩra atĩ bũrũri witũ nĩ wathiĩ na mbere na kwagĩrĩra. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari nĩ yũrĩtio gũcenjia meciria ma kwambĩrĩria mũtaratara wa kũrenga aruti a wĩra gĩcunjĩ kĩa 3% muoroto wa gũkinyanĩria kĩoneki kĩa nyũmba cia raithi. Rĩtana rĩrĩ rĩkĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Olive Limited Peter Gitau, ũrĩa augĩte atĩ andĩkani nĩ megũbatarwo onao kuongerera gĩcunjĩ o ta kĩu nĩ kuona ngarama ya mũtũrĩre nĩ thiĩte na mbere na kuongerera. Oho nĩ ũrĩtie thirikari makorwo makĩnyitanĩra na nyũmba cia andũ na kambuni cia andũ kĩũmbe iria irĩ rũhonge-inĩ rwa wendia wa mĩgũnda na waki wa manyũmba handũ ha gũkorwo makĩhinyĩrĩria mũkenya wa kawaida kuona ũthii wa na mbere oro ũndũ ũmwe na thogora wa mũtũrĩre nĩ ũthiĩte na mbere na kuongerereka. Employers, the government is not really considering the employers. They are just considering the employees. So as an employer, there is no way that I'll be able to access that money, yeah, after 7 years or after 14 years. So I'll just be paying. You can imagine contributing as an employer on average 2,000, and I have 100 employees. That translates to how much? To 2 million. That will be on my wage bill, which was not prepared for. So, and a lot of vagueness in terms of how even my employer will acquire that house. Yeah, my employee will acquire that house. We don't have any clarity on that. These taxes that are unpredictable really is affecting us as employers. So we would like even the government to reconsider this housing levy. The levy is not bad, but where are you introducing it right now? We are trying to recover. All companies are trying to recover from the post-COVID-19. So I think the timing is wrong. The idea might be good, but the timing is not the right one because all companies are struggling how they can stay afloat. So allow the companies to at least recover. The President is trying to push it is we want to first to grow the industries, industrialization, because you are speaking about so many things that will be manufactured locally. Tũrĩtigana na riboti ĩyo ya waki wa nyũmba cia raithi ĩrĩa thiĩte na mbere na gwakia mwaki kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Tũgakĩhoka atĩ thirikari nĩ gũkorwo ĩgĩikara thĩ na kwarĩrĩria ndeto ĩno nĩguo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ mũndũ wakorwo akĩhinyĩrĩrio nĩ ũndũ ũyũ. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ andũ erĩ nĩ makuĩte kwa ihinda rĩa ciumia 2 kaunti-inĩ ya Siaya kumana na mũtuthũko wa mũrimũ wa kũharwo gatema.
Kurigana na mutongoria wa ugima wa mwiri kaunti-ini ino Dagitari Kenneth Orwenjo niaugite ikuo ici cionekanite thibitari-ini wa Bondo kuria gikuo kia ica ikuhi gikorirwo gikionekana muthenya wa umuthi. Niaugite gukinyaniria na riu andu 104 nio makuite kumana na murimu uyu. It is mentioned that yesterday they only recorded 2 cases. Unfortunately, Bondo recorded 10 cases yesterday. Those 10 cases and a death, currently we are having about 4 deaths. It has been the headache. We need to work together in this so that we can come out of this particular outbreak. This is an outbreak that has really dragged us behind. Na tugitigana na icio cia kaunti ya Siaya ni ati anyiti itemi amaria maturigiceirie na ruhonge rwa ugaruruku wa riera kaunti-ini ya Isiolo ni mambiriirie mutaratara wa guthondeka participatory climate risk assessment uria utanyitwo guteithiriria kwambiriria mathina maria makonie ugaruruku wa riera kaunti-ini ino. Na murugamiriri munene wa maria maturigiceirie na ugaruruku wa riera niwe Osman Bagaja ni augite mubango ucio ni ugukorwo ugiteithiriria thirikari na ruhonge rwa uthii wa nambere ni ukorwo ukionekana na ukorwo ugiteithiriria kumenyeka kwa riera thiini wa kaunti ino oro undu umwe na bururi wothe. Today we had a successful validation exercise for participatory climate change risk assessment reports and also Isiolo County Climate Change Action Plan 2023-2027, a 5-year guiding document. This document is actually a finance resource mobilization tool whereby we can be able as a county and a government now to sit down with other partners and have an intervention measures. After this now, we follow due process. The report will be sent back to the FLOCA national team and we'll continue with the process from there. EC has been thoroughly engaged in and due process was followed, and in this way we've managed to get very extensive feedback from the community, which will be used, which has been used in the county and in deriving the county climate action plan, and from that we'll continue with executing some of these plans in the subsequent projects that we are going to develop in line with the FLOCA grant. Tugitigana na icio ciige maina na riera kuma kuria mwena wa kaunti ya Siaya tuikihoka ati thirikari ni gwikorwo ikirora undu ucio wige maina na riera na kinyi niguo gutigirira ati undu ucio no wagikorwo ugikimurika kana ndunakorwo ugithukia riera thiini wa bururi witu. Tugithii na mbere ni ati Gavana Gideon Mung'aro ni ahoete thirikari ya gibururi kureha muigana wa mbeca citanyiheire milioni 950 kuri eji a Kware kaunti-ini ino thiri uria weigaririire gatagati-ini ka mwaka wa 2006 na mwaka wa 2023. Mining nyingi ilikuwa inaendelea na sisi hatujui. Tunafanya kusikia na kuona malori yanapita huku na huku. Kwa hivyo ingekuwa ngumu sana if there is no follow up kujua kwamba kuna pesa ambayo inatakana ije na haiji. Lakini this is a new beginning. Kama unavyoona sasa, kiongozi wetu ni mtu wa kufuatilia kila jambo. Mambo ya serikali kuu. Serikali kuu tunaidai milioni 950 ya mambo ya mines toka mwaka wa 2016. Wametangaza juzi kwamba pesa hizi zitakuja. Pesa hizi kuna pesa za county, kuna pesa za wananchi 10% ya kule ambako majini yamechimbwa. Na majini mengi yanatoka Ganze kwa sababu utapata kokoto ni Ganze, manganese ni Ganze, matofali Tezo, hizo zote ni mine. Kwa hivyo Magarini kuna mchanga, kuna chumvi. Kwa hivyo pesa hizi zitagawanywa maeneo hayo ili 10% ya hizo pesa. Sasa wakifanya mkataba tunachopata sisi tu ni yale ile fidia
ambayo 20% ni ya watu ni ya kaunti ya Kilifi, 10% ni ya wananchi, 70% ya serikali kuu. Ndio maana tumesema sasa tuanze kusaini mikataba wenyewe, ili wakati hawa watu wakipewa leseni na serikali kuu wahakikishe kuna matakwa lazima watimize ya watu wa Kilifi, mbali ya zile pesa ambazo tunapata kutoka kwa ile sheria ya mining ya madini. Watu wa Kilifi ni watoto wetu wanaandikwa ama watafungua kuchimba madini alafu walete watu kutoka nje. Hiyo iko katika mkataba kwamba watu wa kwanza watapewa ajira na kubadilisha ujuzi. Hata kama wataleta watu kutoka nje wakianza kuchimba madini, lazima wafundishe watu wetu ili baada ya muda fulani watutokee, watu wetu waendelee kufanya hiyo kazi. Kampuni hii pia tunashirikiana nao, bado tutakuja kusaini mkataba mwingine wa kuangalia mambo ya bandari ya Takaungu, ya kuangalia mambo ya nyumba, ujengaji wa nyumba katika kaunti yetu, za nyumba za bei rahisi. Pengine hii itatupunguzia ile ushuru mpya wa nyumba. Kulima ambaye ardhi yake itaguswa kufanya huu uchunguzi ataweza kupewa kiwango cha 12,000 kila mwezi mpaka watakapohakikisha madini yako na kile kiwango cha madini na kuanza hiyo mining process. Huu mkataba wetu wa leo umekuwa based on only mining and not any other resource development. Na tugakihoka ati thirikari ni guikorwo ikiriha thiri uyu wa eji mahiga makware kuma kuri uguo mwena wa kaunti ya Kilifi. Tugithii na mbere ni ati endia a cuma nguru mwena-ini wa Central Lift manyitanire na ruhonge rwa state agencies kweheria ahuri biashara a maheni. Mikariri wa giti Mr Joseph Wandaka augite wandikithia uria wiguanirwo ni endia a cuma aria macemanitie kuria mwena wa Naikuru maokorwo magithitanga wici o wothe wa cuma, na borithi ni maokorwo makioya ikinya kuri aici aya niguo makorwo makinina biashara ino ya maheni iria ingihite muno mwena uyu. Tena pale kwa kanjo unaweza chini na nilimwambia tusikilipe kuja. Majina yangu naitwa Joseph Wandaka, mimi ndio chairman wa United Metal Dealers Association, na vile tutakuwa tukilinda mali ya serikali na tukifanya kazi yetu straight. Nataka kusema ya kwamba last year tulikuwa tumefungiwa hii kazi na serikali ikasema tu register association. Now tumeregister association na watu wetu wote sasa wako in order na wako in discipline. Kusema ukweli, hakuna mtu wa scrap siku hizi anagusa kitu chochote cha serikali. Hawa watu tuko na chairman wetu wa discipline na anaenda akiangalia kila mahali na mambo yote imekuwa sawa sawa. Kwa hivyo ile kitu tungetaka kusema saa hii, sisi tunakuwa accused na watu wa energy, na hawa watu kulingana na ukweli ni kwamba hawa wamewachilia vitu zao ofyo bila kuangalia vizuri. Tumeongea na members wetu kuhusu kuchunga mambo ya miundo msingi ya nchi yetu na kuchunga vitu ambazo zinakuwa reported mara kwa mara. Ingawa changamoto kubwa ambayo tunapitia kama members, kama officials, ni wakati members tunawatembelea wanatuambia sasa tunataka kuwa compliance, lakini zile leseni ambazo tunalipishwa ziko kwa bei ya juu sana. Maana ziko na categories tofauti. Kuna idara tofauti za serikali ambao zinaangalia ule collector. Kama serikali ya mtetezi wa hasla, tafadhali iangalie kazi yetu ya scrap, kwa sababu sio kazi mbaya, ni kazi ambayo ina promote green energy, ina promote usafi wa nchi yetu, na so hata sisi ndio tunafaa kuwa tukilipwa, hata sio kulipa zile leseni. Maana sisi tuna promote usafi katika environment yetu, ambayo tumeita watu wote wa Ketraco, tumeita Kenya Power, ili tuongee kuhusu usalama wa hizi miundo msingi ambazo zimekuwa na shida. Na ripoti ya kuma kuria mwena wa Central Rift niyo ikore kihekaida kagiga ukoro gikiria ndugakoro githie haraya ni mohoro ni maige muria tukahariririe muthenya wa umuthi karoha hogwo mutambo-ini wa Muthingi TV arikio kihumo gya gutherema thii na mbere na kwaraniria nani kuria mwena wa Facebook nikuo kwa Muthingi TV, kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV.
KM Lookup Media ariyo kambuni nyene station ya Muthingi TV hamwe na Lookup TV nĩ tũrakũrehera mwago wa Mount Kenya Region Roadshow kurugĩra kalenda yaku nĩ amu kuma tarĩki 26 mweri wa gatandatũ nginya tarĩki 1 mweri wa mũgwanja tũgakũrehera mwago ũyũ matũũra-inĩ ma kaunti cia Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Meru, Laikipia, Nyeri, Nyandarua na Naikuru. Muthafaro ũyũ ndũroka moko matheri, nĩ mwago na ikeno mama ũgĩtũngana na ngũthi cia mikwekwe na mĩthako ya ngerekano ta njoro wa ukulima ni mali, marafiki hamwe na angĩ aingĩ. Ningĩ nĩ tũgakorwo na live performances na nĩ ũkagĩa na mweke wa gũcemania na memerekia aku wendete a session ici cierĩ. Wĩharĩrĩrie kũigua mũrurumo ũyũ na mwago mwaki nyitanĩra na ithuĩ thabarĩ-inĩ ya itoka cia bũrũri wa Mũgĩkũyũ. Muthingi TV tũrĩ njĩra tũgĩũka o itũũra-inĩ rĩaku. Aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra sales@lookuptv.co.ke kana ũhũre namba 0110 430 158. Gũkenarĩ nĩ arĩa marĩ na kĩeha nĩ gũkorwo nĩ makaninĩrwo kĩeha nĩ ũndũ wa gũcakaya na arĩa matigĩtwo nĩ endwa ao. Rĩu ceceni ya Muthingi TV nĩ ĩrakũhe kamweke ga gũtangathithia kĩmenyithia kĩa mwendwa waku. Aranĩria na rũhonge rwitũ rwa wendia kũgerera email ya sales@lookup.co.ke kana kũgerera namba itũ ya thimũ nĩyo 011-043-0158. Nake Ngai arohe endwa aitũ kĩhurũko gĩtathiraga. Kwĩragwo ngingo ya mũciĩ nĩ mũtumia na nĩkĩo mũthoni wa Wambugu kana Nyarari ekũranĩire harĩ kũrũgamĩrĩra gũtetera na gũteithĩrĩria atumia thĩinĩ wa rũrĩrĩ. Na nĩkĩo tũrakũhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩre kũnyitanĩra na Muthingi TV kũmũcagũra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩa AfriGrow Women's Choice Awards. Njĩtagwo mũthoni wa Wambugu Nyarari na ngoragwo gũkũ kwa Muthingi TV tabarĩra-inĩ ya igagũrĩro. Nĩguo kũmũhe kura yaku hihinya *483*733*551212# nĩtũnyitanĩre tũkũrie na tũkũranie na Nyarari ĩno. Na awadi ĩno ti yakwa ndĩ wika amu nĩ itũ ithuothe. Ngai wa muoyo akũrathime ũkĩnjagũra. Asante. Nĩtwakorwo tũgĩcokereria oro rĩngĩ mwĩroreri wa Muthingi TV tũthiĩ na mbere na kuona ũrĩa bũrũri witũ watĩithia ririkana thiĩ na mbere na kwaranĩria nani kũrĩ mwena wa Facebook kwa Muthingi TV, kũrĩ mwena wa YouTube nĩ @Muthingi TV. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ Seth Panyako na ũrĩa nĩ mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA nĩaingatĩtwo kĩama-inĩ gĩkĩ, na Panyako ararũgamĩrĩire LAPFAD arĩ nĩcio mbeca iria aruti a wĩra mamũkagĩra wona mahurũka wĩra. I'm still the Deputy Vice Chair UDA in charge of programs. I have not officially resigned. And the reason why I did not tender my resignation yesterday was that Malala went on the Facebook and said, I have never been an official of UDA. I'm a member of the board. I represent workers on Lab Fund board. I want you to get it very clearly. I'm not on the Lab Fund board courtesy of government. I'm the Lab Fund board courtesy of representing workers and ensuring that the interest of the workers and their money is properly received, invested wisely, and they get
their retirement when they retire. Mimi nikiwa niko hai na nikiwa nimepewa nafasi ya kuwakilisha wafanyakazi kwa lab fund, hakuna pesa ya wafanyakazi itaondoka. Na ndio mnataka mchukue hii tena muweke housing levy tena mchukue. Maana housing levy hatujui kama ni merry go round, hatujui kama ni sako, hatujui kama ni bengi. Have been preaching that you want institutions to be independent. What are you doing in lab fund? Kashakwa toa mkono wako lab fund. I want to urge my good friend, Your Excellency, William Samuel Ruto, the Deputy President, Honorable Kashakwa, Honorable Duale, leave lab fund board of trustees to operate. Right now, the fund is in limbo. Capture, the state capture of state corporation is not good for this country. If you ask 20 million from a CEO who is acting only maybe for 6 months, and we can decide to advertise and hire a substantive CEO within 3 months. Tugitigana na icio cia kiama kia UDA ni ati rũĩ rwa Athi nĩ rũkoretwo rũgĩthũkangio kumana na gĩko kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩrekererio nĩ iganda na andũ kĩũmbe na gũcũngĩrĩra gũthũka na mũikarĩri gĩtĩ wa NEMA mwena ũcio nĩwe Nimrod Bai na augĩte mũberethi wa gũtwara maĩ nĩ ũtũrĩkĩte, akiongerera na gũikia ihoya kũrĩ thirikari ya Machakos ithondeke mĩberethi ĩno werũ kuona itũra rĩrĩ nĩ rĩkoretwo rĩgĩikara na wagagu nĩ ũndũ wa kwaga maĩ oro ũndũ ũmwe na gũthũka kwa rũĩ rũrũ rwa Athi. Visited several sites. We've seen so much of fresh effluent being released from houses, being released from factories, heading direct to Athi River and rolling down the river. From where we are standing is behind EPZA, and the sewer line is just broken. And we have a canal which has been built by, I think, the county government of Machakos to help in draining water in this area. Mimi ni mkaaji wa hii mtaa. Kama venye unaona sisi tumenyanyasika na hii sewage. Mmetuambia kuna outbreak ya kipindupindu, lakini sasa ni ombi yetu kipindupindu ikiwa na hii mafi inapita hapa, kweli mnaona tutaponea? Zamia wale officers wenye wangekuwa wanafanya hii kazi, wale officer, yule mtu capable, yule mtu mwenye anahusika angezuia takataka isiingie hapa kwenda kuua watu, achukuliwe hatua kama mtu na ile makosa amefanya badala ya kushtaki shirika. So tumesema katika EPZA, mimi mwenyewe nilipikia CEO, tumekuwa na CEO hapa, agwa na kopi kwamba kuna pipe imebust inateremka takataka huko chini. Na tugitigana na riboti iyo ya kumakuria mwena wa Athi tugaikihoka ati thirikari ya kuria mwena wa Machakos niwe ikorwo ikimurika ndeto ino ya miberethi niguo andu acio maikorwo magikara wega. Tugithii na mbere ni ati endia a cuma nguru mwena-ini wa Central Rift manyitanĩire na rũhonge rwa state agencies kweheria na gĩtĩ Mr. Joseph Wadakana ni augite wandikithia uria wiranĩirwo ni endia a cuma aria macamanĩtie na ikuru ni makorwo magithitanga uici wa cuma thĩinĩ wa mwena ũyũ. Tena pale kwa kanjo unaweza chini na nilimwambia tusikepa ikuja. Majina yangu naitwa Joseph Wandaka, mimi ndio chairman wa United Metal Dealers Association, na vile tutakuwa tukirida mali ya serikali na tukifanya kazi yetu straight. Nataka kusema ya kwamba last year tulikuwa tumefungiwa hii kazi na serikali ikasema to register association. Now tumeregister association na watu wetu wote sasa wako in order na wako in discipline. Kusema ukweli hakuna mtu wa scrap squeeze anagusa kitu chochote cha serikali. Hawa watu tuko na chairman wetu wa discipline na anaenda akiangalia kila mahali na mambo yote imekuwa sawa sawa. Kwa hivyo ile kitu tungetaka kusema saa hii, sisi tunakuwa accused na watu wa energy, na hawa watu kulingana na ukweli ni kwamba hawa wamewachilia vitu zao ofyo bila kuangalia vizuri. Tumeongea na members wetu kuhusu kuchunga mambo ya miundo msingi ya nchi yetu na kuchunga vitu ambazo zinakuwa reported mara kwa mara. Ingawa changamoto kubwa ambayo tunapitia kama members, kama officials, ni wakati members tunawatembelea
wanatuambia sasa tunataka kuwa compliance, lakini zile leseni ambazo tunalipishwa ziko kwa bei ya juu sana. Maana ziko na categories tofauti. Kuna idara tofauti za serikali ambao zinaangalia ule collector. Kama serikali ya mtetezi wa hasla, tafadhali iangalie kazi yetu ya scrap, kwa sababu sio kazi mbaya, ni kazi ambayo ina promote green energy, ina promote usafi wa nchi yetu, na so hata sisi ndio tunafaa kuwa tukilipwa. Maana sisi tuna promote usafi katika environment yetu, ambayo tumeita watu wote wa Ketraco, tumeita Kenya Power, ili tuongee kuhusu usalama wa hizi miundo msingi ambazo zimekuwa na shida. na riu mwiroreri wa muthingitv tutikiria tukorwo tugithie imwe kwa imwe nginya kuria iharo-ini na kuotone uria gwatinda gukigariura na tukiambiriria ni ati ruhonge rwa ateng'eri bururi-ini aria mari ngwataniro na kamiti ya waki wa nyumba ya gibũrũri ni mandikaniire ngirimiti ya waki wa nyumba cia